afternoon. Isang maulang hapon sa inyong lahat, hapon sa Pilipinas, and then morning sa ibang bansa. We are on way to go to in the different hardware to canvas the PVC pipe of the church, used for the church. So ayan, tingnan nyo guys yung kalsada namin dito, napakaluwag. So bagamat may bagyo, sa ibang lugar is napakalakas ng hangin, pero dito sa amin ganito lang po yung nararanasan ng Palawan, Puerto Princesa. Yan, so go na kami. Yan. Maghanap kami ng medyo mababa yung price kasi is used for the church. Medyo lumalakas na yung ulan. So, di ba napakakunti ng sasakyan dito sa amin, guys. Ito yung Skylight Hotel. Skylight. Ikaw yung sa ano, naman sila buko. Lily Health Trading. Wala na dyan yung ano, yung beans. Yan yung PNB. So, ganito lang talaga guys yung dami ng sasakyan dito. Bihira lang po talaga mag-traffic dito sa Puerto Princesa. Here we are. Alvea Hotel. Bagong hotel ito. May bagong hotel pala dito, guys. Ito services the name of Alvea Hotel. Dito na kami, bababa na tayo kasi tatanungin namin or canvas kami ng 5 GI ano din GI 5.
Thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification so that you can update the next bed. God bless. Love you all.